Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Patita Pavana Savior the fallen souls Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnu Padma Acharya Astatarada Shishima. His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Nam Chukoti Vaishnava ki jai. Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shyama Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Mayapur Dham ki jai. Navadvip Dham ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. ISKCON Bulgaria ki jai. Flooding the planet Earth with an ocean of Srila Prabhupada's books ki jai.
Gangamai ki jai, Jamunamai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Samaveta Bhaktavinda ki jai, Gaura Premananda. All glories to the Samaveta. All glories to the Samaveta. All glories to the Sambhadavati. All glories to Shri Shri Guru Guranga. All glories to Krishna Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachalini Visheshvadi Paschachadeshatani. So tonight we'll be having a special nectarian session. This is part 2 of our hearing seminar. И сега продължаваме особено нектарната първа част на лекцията, сега вечерта с втора част върху слушането. For those of you who missed part 1, it will be available on MP3. За тези, които изпуснаха първата част, могат да я чуят в MP3 формат. All you need to do is supply a blank disk, or once it's posted, go on the internet. Може да дадете празен диск или веднъж когато я качиме в интернет, може да я свалите оттам. This hearing is we emphasized in our first session how important it is to hear. И искаме да отбележим и да подчертаваме колко важно е това да слушаме. But there was one very important subject we failed to discuss. И има един много важна тема, която пропуснахме да обсъдим. And that is how does one develop a taste for hearing? И това е как човек развива вкус за това да слуша. The taste for hearing is essential. Вкуса да слуша е особено съществен. Because if you don't have a taste for hearing, защото ако нямаме вкус да слушаме, you won't hear. Няма да чуваме. And you won't get the benefit of hearing. И няма да получим ползата от слушането. Because you're not hearing. Защото няма да слушаме. So how do you get that taste? И как да получим този вкус? In the material world, we're very fond to hear about how great we are. В материалния свят сме много щастливи да чуваме колко сме велики. That my dear sir, my dear lady. Мой скъп господине или моя скъпа госпожо. You were so handsome, you were so beautiful. Ти си толкова красива, ти си толкова изящна. Your hair looks so nice. Косата ти изглежда толкова добре. You're dressed so tastefully. С такъв вкус си се облякла. Your voice is very sweet. Гласът ти е много сладък. You have beautiful tastes of where you live and the car that you drive. Може да съдим за хубавия вкус от колата, която караш и от апартамента, в който живееш. See, everybody likes to be glorified. That's what they like to hear about. How great I am. That's what they love to hear. Всеки един обича да слуша за това колко е велик. Това е което обича да се слуша. This is confirmed by Prabhupada Saraswati. И това е потвърдено от Праладнан. A great devotee in the line of Chaitanya Mahaprabhu. Един велик преданен в следователството на Чайтаня Махапрабху. He gave us the technique of how to preach Krishna consciousness. И той ни дава техниката как да проповядваме Кришна съзнание. You approach the materialistic person. Ако се обърнете към една материалистична and you flatter him 100 times. И го ласкаете 100 пъти. But my dear sir, you are full of all saintly qualities. Скъпи господине, ти притежаваш всички качества на светец. You have such a nice looking tie. Имаш толкова хубава вратовръзка. Your shoes are very beautifully shined. Твоите обувки са много хубаво лъснати. You have a wonderful wife and kids. Имаш прекрасни деца и жена. You're a very well-respected man around Sofia. Много добре уважаван, много широко уважаван човек си в София. In this way, Prabhupada Saraswati advised you you bow down at his feet. И така ни съветва да се поклоним в краката му. And you flatter him like anything 100 times. И да го ласкаете
с цялата си сила, поне 100%. Now you finally got his attention, his undivided attention. И така накрая получавате неговото разклонено внимание. And then you say, my dear sir, whatever you have learned, kindly forget it. И тогава му казвате накрая, скъпи господин, всичко, което си научил, моля ви, забравете. Simply accept this Bhagavad Gita as it is. Просто приемете тая Бхагавад Гита такава каквато е. So in this way, И така по този начин. he said, this is how you will preach with success to the materialistic people. Това е начинът, по който да проповядате с успех пред материалистите. Shishi Gauranitai Sadbhuj Jagannath Baladeva Subhadrati. So this confirms the point that everyone likes to hear them how much they are wonderful. И това потвърждава този момент, че всеки обича да слуша колко чудесен е. How many people do you know who love to talk about themselves? Колко хора познавате, които обичат да говорят за себе си? And if you talk about something else besides themselves, they quickly lose interest in the conversation. И ако говорите за нещо друго, освен за тях самите, те бързо изгубват интерес в разговора. Do you know such people like that? Познавате ли такива хора? Yourself? You would like that? I know many such people, and I'm also like Many people. Yes, that's the nature of the material world. We're all like that. Всички As ние сме, devotees, we're supposed to be getting over it. You know. всички ние сме такива. Разбира се, прямо дадените се очаква да надмогнат това нещо. So, the problem is we're not so inclined to hear somebody else's glory. Проблема се състои в това, че ние не обичаме да слушаме славата на някой друг. We're not even that inclined to hear Krishna's glory. Дори не сме така привлечени да слушаме и за славата на Кришна. So how do we develop a taste for doing that? И как да придобием вкус да правим това? That is the subject matter of tonight's lecture. И това е темата на тази вечершната лекция. Developing the ability to have a taste for hearing about Krishna will either make you or break you in Krishna consciousness. Да придобиваме вкус за това да слушаме за Кришна, и това е нещо, което или ще ви помогне, или ще ви разори. If you can develop a strong taste for hearing about Krishna, ако можете да развиете силен вкус за това да слушате за Кришна, I guarantee you will get out of here. аз ви гарантирам, че вие ще се измъкнете от тук. You will get out of the cycle of birth and death. Ще се измъкнете от цикъла на раждане и смърт. That taste for hearing will be a golden escape tunnel for you. It will get you out of here. И този вкус за слушане ще бъде един златен тунел, по който ще можете да се измъкнете. But if you don't have that taste for hearing about Krishna, но ако нямате вкус да слушате за Кришна, I'm sad to say you will be stuck in this material world. Тъжно ме е да ви кажа, но ще трябва да останете задълго в този свят. Being initiated is not enough. Това да сте посветени не е достатъчно. If you don't have a taste for hearing about Krishna, you would not be happy in the spiritual world. Ако нямате вкус да слушате за Кришна, няма да сте щастливи в духовния свят. Because you know what everybody's talking about in the spiritual world all day and night? You know what they're talking about? Защото знаете ли за какво си говорят ден и нощ в духовния свят? Krishna. Кришна. The cowherd boys come home at night. Пастирчетата се връщат по домовете си. After playing with Krishna in the forest. Вечер, след като са играли през деня с Кришна в гората. And they say, Mataji, we were in the forest today playing with Krishna. And this big, huge demon came. And we were so scared, but then Krishna killed him. И те казват, Матаджи, днеска бяхме с Кришна в гората и тогава изведнъж този голям демон дойде и ние бяхме толкова оплашени и тогава Кришна го уби. And the mother said, yes, we know you boys make up all these stories. И тогава майките казват, да, знаем, ви момчета, вие си измисляте постоянно истории. But everybody's talking about Krishna. Но всеки говори за Кришна.
When I was a young boy going to high school back in the 1962, когато бях малко момче и ходих в гимназията през 62-а, one day the Beatles arrived in America. един ден Beatles пристигнаха в Америка. And every girl in the whole high school, all they could do was talk about the Beatles. И всяко едно момиче в гимназията говореше за Beatles. On the bus going from the school to home, I would hear them saying, "Oh, which one do you like the best? I like George, I like Ringo, I like John." И когато пътувахме в автобуса, аз можех да ги чуя как си говорят помежду. Кого харесваш най-много? Аз харесвам Ринго, аз харесвам Джон, аз харесвам Пол. They could do nothing but talk about the Beatles, the Beatles, the Beatles, the Beatles. Нищо друго не можеха да правят, освен да говорят за Beatles. So this Beatlemania, затова тази Beatlemania, simply a little tiny sample of another type of mania that goes on in Goloka Vrindavan. Е просто една малка мостра от друга една мания, която се случва в Голока. And that is called Krishna mania. И това се нарича Кришна мания. Everyone is just totally engrossed. You know what Krishna did? You know what Krishna said? You know what Krishna had in his lunch bag today? Всеки нали, говори. Знаеш ли какво Кришна каза, какво Кришна помисли, какво Кришна обядва? You should have heard the beautiful flute music he was playing. Трябваше да чуеш хубавата музика от неговата флейта. Not only the human beings, but all the animals are completely stunned by Krishna. Не само човешките същества, но и всички животни са просто сразени от Кришна. When he plays his flute, all the animals go into ecstasy. Когато той свири на своята флейта, всички животни потъват в екстаз. They have no thought except to hear the beautiful sound of his flute. Нямат друга мисъл, освен това да чуят красивия звук на флейтата. So in this way, in Goloka Vrindavan, all they want to do is hear about Krishna, hear about Krishna, hear about Krishna. Затова единственото нещо, което искат да правят в Голока Вриндавана е да слушат за Кришна, да слушат отново за Кришна. So if you're a devotee who's still caught up in Rajagun, Tamagun, затова ако сте правилно дадени, които сте още сграбчени от Раджагуна или Тамагуна, who is not so attracted to Krishna Katha, който не е привлечен към Кришна Ката, you wouldn't be happy in Goloka Vrindavan. няма да бъдете щастливи в Голока Вриндавана. So you have to wait a few more lifetimes to get ready. Трябва да почакате още няколко живота, за да бъдете готови. Or if you'd rather not stay around here for a few more births and deaths. Или пък ако по-скоро не бихте искали да останете в този свят за още няколко раждания, then you can take advantage of tonight's training session. И смърти, тогава по-добре да се възползвате от днескашната обучителна програма. And learn how to develop a strong taste for hearing about Krishna. И да се научите как да придобиете силен вкус да слушате за Кришна. So you can be sure that you will go back to home, back to Godhead at the end of this lifetime. За да бъдете сигурни, че ще се върнете обратно вкъщи, обратно при Кришна в този си живот. So I don't have to make anything up. Затова аз не трябва да измислям нещо. Because the answer is already given in the first canto of the Srimad Bhagavatam. Защото отговорът вече е даден в първа песен на Шримад Бхагаватам. If I were to make something up, it would be useless. Ако трябваше да измислям нещо, то ще да е безполезно. The only information that is useful is what we pass on to you from the previous acharyas. Единственото нещо, което е полезно е когато ви предаваме нещо, което е дадено от предишните ачарии. Hearing anything that we make up from our fertile imagination is simply shamma eva hi kevalam. Всяко едно нещо, което ние даваме от плодовитото си въображение е It is simply a useless waste of time. Е просто безполезна загуба на време. So, what is that instruction of the Srimad Bhagavatam that will save us? И какво е това наставление от Шримад Бхагаватам, което ще ни спаси? That will enable us to develop a very strong taste for hearing about Krishna.
което ще ни позволи да развием много силен вкус за това да слушаме за Кришна. Sushushradhanasya Vasudeva Katharuchi Sammahat Sevaya Vipra Punya Sevana Kirtanam. So in this way, it is described that by serving those devotees who are completely free from all vice, тук се обяснява, че като се служи на тези правилно дадени, които са лишени от пороци, great service is done. Се извършва една велика служба, една голяма служба. By doing such service, one develops a very strong taste for hearing about Krishna. Като се извършва такова служене, човек развива много силен вкус да слуша за Кришна. Vasudeva Katharuchi. So, we have to take the advantage of serving the Vaishnavas. Затова трябва да се възползваме да служим на вайшнавите. Especially those devotees who are advanced in pure mood of service. Особено на тези правилно дадени, които са потопени в чисто настроение на служене. Who simply have a desire to purely serve Krishna, Guru and Vaishnavas. Които просто имат желание да служат на Гуру, Кришна и на Вайшнавите. We have to learn to see who are those devotees who are serving with a pure mood of devotion. Трябва да се научим да виждаме кои са тези правилно дадени, които служат с чисто настроение. И трябва да сме да имаме особено силно желание да служим на тези вайшнави. They may have a big position, they may have a big title. Те могат да имат голямо положение, голяма титла. Or they may not. Или може it might just be some humble devotee in the background doing the washing the pots. Или пък може би не, може да са някои скромни, смирени, правилно дадени в назарен план, който просто мие съдовете. We have to see who are those devotees who are serving with a sincere, pure heart. Трябва просто да видим кои са тези правилно дадени, които служат с искрено, чисто сърце. And we should be very, very eager to serve them. И трябва да имаме много, много силно желание да им служим. Because by that service we will develop a very, very strong addiction to the wonderful name, fame, form, pastimes, entourage, paraphernalia, dham, philosophy, etc. of Lord Shri Krishna. Защото чрез това служение ние ще развием много силно желание да слушаме за това име, тия забавления, това обкръжение, тая слава, святата дам, парферналия, форма. So I was asked to talk about hearing, but really what I'm really talking about is service. И на практика не е това, което не говоря за слушане, за слушане, а това, което говоря за слушане. Because without service mood you won't be able to hear. Защото без настроението за слушане няма да можете да слушате. You may make a show of hearing and chanting. Може да правите такова шоу от това, че слушате и възпявате. But it won't save you. Но това няма да ви спаси. Just like Prabhupada gives the example. Точно както Шрила Прабхупада дава примера. You know that bird, parrot? Знаете ли тази птица папагал? In America they have the classic line for teaching your parrot is you teach the parrot to say, "Polly want a cracker?" В Америка използват тази система да ви обучават както обучават папагала, който казва, нали, Поли иска бисквитка. So you may buy one parrot bird at the pet store. Може да си купите един папагал от магазина за домашни любимци. And you may teach that parrot to say, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Може да научите това папагал да казва Hare Krishna, Hare Krishna. But Prabhupada said when the cat catches that parrot by the neck. Но Шрила Прабхупада казва, че
Когато котката хване този папагал за врата, захапе. He will go ka. Той ще започне да кряка. No more Krishna. Няма да има повече Кришна. So making a show of being a devotee. Това да се представяте за правилно. Like a parrot, that will not be sufficient. Както един папагал. Това няма да е достатъчно. You have to develop actual taste for hearing and chanting the glories of God. Трябва да придобиете истински вкус да слушате и да възпявате за славата на Бога. So that at the time of death your mind will naturally turn to the Lord. Затова, така че по време на смъртта, вашият ум естествено се обърне към Бога. This is the secret of success in spiritual life. Това е тайната на успеха в духовния свят. We have to develop that strong taste for hearing about the Lord. Трябва да развиеме силен вкус да слушаме за Бога. Who is speaking, that does not matter. Кой говори, това не е от значение. Whether I am speaking or whether you are speaking. Аз ли говоря или вие говорите? We have to all be very, very eager to hear about Krishna. Трябва всички да сме много силно желание да слушаме за Кришна. That is the key of success in Krishna consciousness. Това е ключът към успеха в Кришна съзнание. And that will be developed by the service mood. И това ще бъде развито от настроението на служене. So, in this way we understand what is the importance of hearing and how we can develop the ability to hear very, very nicely the glories of Krishna. И така ние разбираме важността на това да слушаме и да развиваме вкус, да слушаме за славата на Кришна. So that at the time of death, така че в момента на смъртта, the doorway to liberation will be wide open. Портата към освобождението ще бъде много широко отворена. Are there any questions? Сега има ли въпроси? Yes. Шил Прабхупад казва, че трябва 24 часа да повтарям Махамантра Харе Кришна. Шил Прабхупад says that we should chant 24 hours a day. Yes. Аз имам склонност повече да медитирам върху Бога, но не толкова да повтарям мантрата. I'm inclined to meditate more on the Lord rather than chant. Да. Yes, as long as you chant at least 16 rounds, and on your other time, if you want to meditate on the Lord's form while you're doing your farming work, you can think about Krishna's form within your mind. That is all right. As long as you're doing 16 rounds on your beads every day, then you're okay. До момента, в който си свършваш 16-те кръга и след това може да медитираш върху формата на Бога, върху неговите забавления, докато си вършиш задълженията във фермата или каквото е, това е наред, стига да си свършиш 16-те кръга. Because that meditating on the Lord's form is another type of chanting. You're chanting within your mind. Защото медитирането върху формата на Бога, това също е мантруване, но това е в ума. Srila Prabhupada told us that. He said everything is actually chanting in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада ни каза, всичко всъщност е мантруване в Кришна съзнание. Chanting is chanting. Мантруването е мантруване. Hearing is chanting. Слушането е възпяване. Serving is chanting. Служенето е възпяване. Taking prasadam is chanting. Приемането на прасадам е възпяване. But he said everything except for sleeping, that is waste. Всичко освен спането, това е загуба. Of course, sleeping is also required. Разбира се, спането също е нужно. So, if you're meditating on Krishna, after you've completed your 16 rounds, very nice. If you want to just meditate on the wonderful form and pastimes and qualities of Krishna while you're doing your service, and that's very nice. Ако ти медитираш на Кришна, върху Кришна, след като си свършиш 16-те кръга и докато си вършиш задълженията, това е наред. Any other questions? Други въпроси? Yes. Как можем да различим
концентрация в процеса на слушането, в процеса на четенето и лекция също постоянно. How can we increase our concentration in the process of hearing, chanting, reading, chanting не си казва. Listening. Shri Gaurnitai Sadbhuj Jagannath Vaivavare Sivadriti. So what was the question? How can we increase our concentration? In listening, reading. The time of the day will help you a lot. Prabhupada told us Brahma Muhurta is very important. Важното е периода от деня, в който правиш тия неща. Брахма Мухурта е много специално време. The Brahma Muhurta, that hour and a half before sunrise, is very powerful time. Брахма Мухурта, час и половина преди изгрева на слънцето, е много могъщо. In fact, I recently found a quote where Prabhupada said that he advised that one should complete his round 16 rounds before sunrise. Скоро попаднах на нещо, където Шрила Прабхупада казва, че човек трябва всъщност да се свърши кръговете преди изгрева на слънцето. If you chant very good quality rounds early in the morning, then it's very easy to engage in more hearing and chanting throughout the day. Ако човек много внимателно и качествено свърши кръговете рано сутринта, тогава ще бъде възможно да се ангажира в слушане и възпяване през останалата част много лесно. Because in the early morning you got your consciousness properly tuned in. Защото сутринта много лесно настройвате по правилен начин съзнанието си. In fact, that's why we have a whole program every morning. Затова имаме цяла една програма сутринта. Mangal Arti at 4:30. Mangala Arti в 4:30. Tulsi Puja. These things have they're not just rituals. There is a scientific reason that we do these things early. Certain ceremonies are done for a purpose. Има научна причина да правим тия неща. Те не са случайни. Има си причина за тях. One should either perform these at the temple, or if one is not able to, one could do at home. Or if you're out preaching late, then you could adjust the schedule. But there should be a very strong morning sadhana. Може да ги правите в храма или в къщи, или ако някой нещо проповядва или по някакъв начин може да тия неща да се нагласят, но трябва да има много стрикна програма. Because this enables you to get tuned into Krishna. Защото това ви помага да се настроите съзнанието си върху Кришна. That tuned in state of consciousness will make you very blissful. Това правилно настроено съзнание ще ви накара да се чувствате блажени. It will make you very potent for preaching and book distribution. Ще ви направи много силни в проповядването и в разпространението на книги. It will enable you to be very successful in your practice and in your preaching. Ще ви помогне да имате голям успех в вашето проповядване и във вашата практика. So for the investment of a little bit of time and trouble, the payoff is absolutely astounding. И така, поемането на това малко отречение, да положите малко усилие и да дадете малко време, ще ви спести много повече усилия. Invest quality time every single morning to hear and chant the glories of the Lord as early as possible in the day. Вложете малко време дайте малко време на това да слушате и възпявате имената и славата на Бога рано сутринта и това ще ви спести. And then you will be empowered to be tuned into Krishna 24 hours. И това ще ви даде ентусиазма и силата да бъдете настроени съзнанието върху Кришна. Questions more? Други въпроси? Yes. I have one question which is not so practical but hypothetical question. She has one question which is not so practical but hypothetical.
All right. Imagine that you hear a voice from the sky which is telling you you are the most advanced devotee in ISKCON. Offensive? Advanced. Oh, advanced. Imagine that That's Maya. or you can hear a voice from the sky telling you you are the most fallen devotee in ISKCON. What will you do in both cases? Or another voice which tells you you're the most fallen devotee in ISKCON. Believe the second voice. What could you Yeah. Yeah, the fact is that those who are most advanced consider themselves the most fallen. Истината е такава, че тия, които са най-напреднали, смятат себе си за най-паднали. And those who consider themselves the most advanced, they are the most fallen. А тези, които смятат себе си за най-напреднали, са най-паднали. So you should always, in fact, you can study the writings of Bhaktivinoda Thakur. Може да изучаваш писанието на Бхактивинода Бхакти. Kopino mamani nedhanashunam Vishayi durjana sada kamarata kichu nahi moraguna. Just see the mood of Bhaktivinoda Thakur. Просто вижте какво е настроението на Бхактивинода. You know the little Bengali? Durjana? Знаеш ли малко бенгали? Durjana means very low. Dur means bad, very bad person. Дурджан означава много низък. Дур означава много лош. A real low class rogue. Много долна класа измамник. Krishna in Bhagavad Gita he says Naradama, the lowest of the low, the real dirt. Кришна казва в Бхагавад Гита Нарадама, прахта, измъртта на обществото. So the more that you can think that you're just the lowest, most despicable dirt, the more you will be advanced in Krishna consciousness. Колкото повече мислиш, че си най-ниска и най-голяма измет, толкова по-напреднал ще си в Кришна съзнание. And the more you'll be able to taste the sweet, sweet, sweet nectar of the holy name. И толкова повече ще бъдеш способен да вкусваш от сладкия сладък вкус на святото име. So you should always feel that you are most fallen. Затова трябва винаги да мислиш, че си най-паднал. Srila Prabhupada told us in Boston, I'm always praying to Krishna that I will not fall down. Шрила Прабхупада ни каза в Бостон, че аз винаги се моля на Кришна да не падна. So Prabhupada is thinking like that. He's begging Krishna to protect him from falling down. What is our position? Шрила Прабхупада разсъждава по този начин. Той моли Кришна да не пада. Тогава какво е нашето положение? So some devotees object when I make this strong point. They say, but Sankarshan Prabhu, how can I be fired up if I think I'm the lowest scum on the earth? Някои правилно дадени възразяват, но Санкаршан Прабhu, как мога да имам ентусиазъм вътре в себе си, като се мисля за най-жалка измет. I have to think I'm great so I can be fired up. Аз трябва да си мисля, че съм много велик, за да бъда ентусиазиран. But actually, Lord Chaitanya, he says that the more you consider yourself very lowly and fallen, that's how you can chant 24 hours Krishna's name. Но всъщност Лорд Чайтanya казва, че колкото повече се мислиш за най-паднал, толкова повече можеш да възпяваш святите имена 24 часа на ден. Lower than the broken beer bottle in the Sophia Street. По-нисък от чупената бутилка от бира на улицата в София. Trinada pisa nichena tarara pisa hishnena amanina manadena kirtaniya sadhari. You can always chant Hare Krishna if you consider you very, 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 very low. Винаги можеш да възпяваш святото име, ако считаш себе си за много, много, много
низък. In the battlefield, the soldiers who survive are the ones who keep a very low profile. На фронта, тия, които оцеляват, с тия, които държат много сведено главата си. They crawl in the dirt. Те пълзят в прахта. And the enemy can't even see them. И врагът дори не може да ги види. Those who have a very high profile Тия, които държат високо вдигната главата си, are a sitting duck for the enemy snipers. Са като мишена за вражеския снайпер. You see? So keep a very, very low profile. Затова бъдете много смирени. Always consider yourself to be very lowly and very fallen, you see. Винаги смятай себе си за много ниска и много паднала. In that mood you can convince everybody on this planet to take a book. По този начин можеш да вдъхновиш всеки на тази планета да си вземе книга. You see. But as soon as you think you're a hotshot, yeah, I'm a big Sankirtan preacher. Но в момента, в който си мислиш, че си голяма работа, аз съм голям Санкиртан проповедник. You come back and say, I don't know what happened, Prabhu, I couldn't distribute any books today. И се върнеш и кажеш, знаеш какво се стана днеска, Прабhu, не можа да разпространя нито една книга. So stay very humble, that's the... Don't be proud. И затова остани много смирен, не бъди горда. Prabhupada said, don't be puffed up. Шила Прабхупада казваше, не си вирете много носа. So you keep yourself very, very humble. Затова бъдете много смирени. That's success. That is success. Това е успех. Any other questions? Не, аз искам само едно уточнение малко да направя с лингвистична гледна точка. Значи на английски казваме to hear about Krishna, което на български точно значи да чуеме за Кришна. Значи на български има две думи, да слушаме и да чуеме. Това е разликата както да гледаме и да видиме. Обърнете внимание, значи в английски вариант е hear about Krishna, т.е. да виждаме Кришна, не да гледаме просто. Is this a question? No. Oh, I asked for questions. Okay. Yes. Question? Как тактично да отбягваме нужната проджалба? How can we tactfully avoid unnecessary prajalpa? Yes, by talking about Krishna. Като говорим за Кришна. Нямам предвид, когато другите говорят, ние не искаме да ги обидим и все пак. I mean, when others talk and we don't want to insult. And turn it in, either walk away or turn it into Krishna Katha. Просто като обърнем разговора в Кришна Ката. The first thing is try to turn it into Krishna Katha. Или излеземе. It's like, why don't you say something, some prajalpa thing right now. Say some prajalpa. Ето кажи сега, например, някаква праджалпа. Give me a sample of prajalpa. Just say something that's prajalpa. Ще ме боли глава. I have a headache. Okay. So you just say, I have a headache, and a devotee is always sympathetic to the headache of the other devotees. That's one thing. Един правоударен винаги се чувства на главоболието на другите правоударени. Това е. And I would say, a devotee, if he's actually compassionate, would say, Prabhu, I'm very sorry to hear you have a headache. Can I relieve you of your service so you can take rest? И един правоударен, ако разбере нещо такова, той изпитва голямо състрадание към останалите правоударени и той ще попита, мога ли да ти помогна със служенето? The other devotee is not cold or callous to the pain and suffering of the other devotees. Правоударените не са студени и безчувствени към страданието на другите правоударени. If he hears that a devotee has a headache, then immediately he thinks, how can I serve this devotee? Can I get you some aspirin, some Tylenol or something to relieve your headache? И в такива случаи правоударени си помислят как мога да служа на това правоударен, как мога да му помогна, да му дам ли аспирин или...
What's another example of Prajalpa? You give me an example. Let's say yesterday there was a football match and they scored 3 goals and my favorite team won. Yeah, no, that's Prajalpa. Now you're talking real Prajalpa. And then you can say, oh, you like sports? И значи ако Праджалпата така се говори за футболен матч, може да отвърнеш, значи харесваш спорт. You're very enlivened by sports, Prabhu? Много те вдъхновява спорт, Прабу. Well, that's interesting, because I'm also very enlivened by sports. Това е много интересно, защото аз също много се вдъхновявам от спорта. But the sports here's the sports that I'm enlivened by, you see. Но не е спорта, от който аз се вдъхновявам. Practically every sporting game, it's which team controls the ball, right? И във всеки един спорт, това, което което е важно, е в кой отбор е топката. But the sport you're interested in is very small time sports. Но този спорт, който ти се интересуваш, е много краткосъвременен спорт. It's some puny little ball about that big, football. Една много малка, жалка топчица. But the sports that I'm interested in is a much bigger ball. Но спорта, от който аз се интересувам, е с една много по-голяма топка. The sport that I play is who can control planet Earth. Спорта, от който аз се интересувам, е кой може да контролира планетата Земя. Right now the ball is in the control of the other team. Точно в този момент топката е в ръцете на другия отбор. The non-devotee team has gotten control of the earth. Отбора на непреотдадени в момента държи топката. And our team is very small compared to their team, and we're very far behind also. И нашия отбор е много малък в сравнение с тяхния и сме още много назад. But we have a very special potency, just like that Italian soccer team whose name was Balaram. Точно имаме тази сила, както то италиански отбор, чието име беше Баларам. When they went to the football games, everybody be chanting Balaram, Balaram, and they could never be defeated. Всеки път, когато отивахме на футболната среща, ние възпявахме Баларам и те никога не биваха победени. So even though our team is small, and right now we're very far behind in this ball game. И макар че нашия отбор е много малък и ние сме много назад в тая игра с топка. For the last 5,000 years, we've been getting really behind in this ball game since the Kali Yuga began. И още от преди 5000 години ние все изоставахме в тази игра. For millions of years before the Kali Yuga began, the Vaishnava kings ruled the entire planet. Милиони години обаче преди Кали Юга царе Вайшнав управляваха цялата земя. That little boy Shringi, when he cursed Maharaj Parika, he really messed up our team's това малко момче, което прокълна Махараджа Парикшит, то наистина развали цялата работа. But now the Vaishnavas have gotten special Shakti from Chaitanya Mahaprabhu. Но сега вайшнавите са получили специална шакти от Чайтания And Махапрабху. one very powerful acharya, His Divine Grace, Srila Prabhupada. И от един много могъщ ачария, него божествена Srila милост. Prabhupada told us that you, my disciples, will be the future leaders of this planet. Шрила Прабхупада ни каза, че вие, мои ученици, ще бъдете бъдещите водачи на земята. So even though we're behind, we know that if we really get it together and we really play hard, И сега, макар че сме назад, ако се събереме и играеме с голямо желание, we know that we can defeat the opposing side in this game знаеме, че може да разгромиме противниковия отбор. and emerge victorious and establish Vaishnava culture in every town and village on this entire planet.
и да станем победители и да установиме вайшнава култура във всеки град и село на тази земя. This game is exciting. Тази игра е всъщност вълнуваща. Your soccer is an absolute bore. Твоят футбол е абсолютна скука. So in this way you turn Prajalpa into Krishna Kata. И по този начин можеш да обърнеш Праджалпа в Кришна Ката. You have to be convinced of this philosophy. Трябва да си дълбоко убеден в тази философия. You can turn anything into Krishna Kata. Someone say, "Oh, did you see that beautiful girl? She really looks sexy." Всичко може да превърнеш в Кришна Ката. Например, някой каже, виж, това момиче, тя наистина изглежда секси. You could even turn that into Krishna Kata. Дори това може да You обърнеш. can turn anything into Krishna Kata. В Кришна Ката всичко може да го обърнеш. Prabhupada said, like, actually, the actual beauty is the spirit soul, because if Marilyn Monroe's dead body is lying there, who would want to have sex with her dead body? Всъщност, Шрила Прабхупада ни казва, всъщност истинската красота се крие в душата, защото кой би искал да има сексуални отношения с мъртвото тяло в моргата? The actual beauty is the spirit soul. Истинската красота се крие в духовната душа. And the spirit soul is beautiful because it has the energy of Krishna. И духовната душа е красива, защото има красотата на Кришна. So the only real object of attraction that exists anywhere is Krishna. И затова истинският обект на привличане. So we simply have to connect with Krishna, and then we will experience the most wonderful, beautiful attractiveness. We'll taste it at every minute. Истинският предмет на привличане е Кришна, и ако се свържем с Кришна, тогава ще бъдем способни да изпитаме. So in this way, any kind of prajalpa can be turned into Krishna consciousness. И така, по този начин, всяка една праджалпа може да бъде обърната в Кришна съзнание. You simply have to not have complete faith that prajalpa is a useless waste of time. И затова това, което трябва да съзнаваш е, че праджалпа и да имаш пълна вяра е, че праджалпата е пълна загуба на време. Do you know why you cannot defeat prajalpa right now? Знаеш ли защо не можеш да се противопоставиш на праджалпата точно в този момент? Do you know why you cannot defeat prajalpa right now? Знаеш ли защо не можеш да се справиш с... Защото може да е вярно. Не съм convinced. Probably because I'm not convinced. Yeah, you're still attracted to prajalpa. That's why. You like it. Още си привлечен към от праджалпата, още ти харесва. That's why you can't defeat it. Затова не можеш да се справиш, да я победиш. But someone who is completely disgusted with jalpa doesn't have any attraction to it whatsoever. Но той, който е изцяло отвратен от праджалпата, няма абсолютно никакво привличане от това. Can easily defeat it with no problem. Може лесно да справи с нея без какъвто и да е проблем. So you simply have to immerse yourself more and more in Krishna consciousness. За това, което трябва да направиш е да потопиш себе си все повече в Кришна съзнание. Do not think of leaving. Не си мисли за напускане. That's called mental prajalpa. Това се нарича умствена праджалпа. Think of staying. Мисли за оставане. You have to give up all thoughts of leaving. Трябва да остане всяка мисъл за напускане, всички мисли. Prabhupada said, don't talk, leave. Не говори за напускане, каза Шрила Прабхупада. Talk, live. Говори за живеене. So, and we have just 3 minutes left here. Има още 3 минути. Yeah. Can I ask 2 questions? Probably not. I'll let you ask one. First one is about the authority from which we listen. How practically to understand who is real authority? Yes. Mahajano yena gata sapanta. We have to hear from the great Mahajanas. Those Mahajanas are given in the Bhagavatam, are those who are speaking according to the message of the great Mahajanas. That is authority. Very simple. Second question.
Преведи си въпроса. Значи, въпросът беше как да разберем кой е истински авторитет, от който да слушаме. И отговорът беше, отговорът се дава от Бхагаватам, че трябва да слушаме великите махаджани или тези, които говорят от тяхно име. Second question is about yesterday. I want to ask what to understand under gambling. Yes. This principle. Yes, gambling means you shouldn't buy lottery tickets. Какво да разбираме под хазарт? Ами, хазарт означава да не купуваме билети за лотария. And no bingo also, no bingo. И също без бинго. No casinos, don't go to the casinos. Не ходете на казино. And on subtle level, there is gambling also. Well, actually, Prabhupada, he said no gambling and no frivolous sports, he also said. Всъщност Шила Прабхупада, ами добре, на финно ниво тогава, ами Шила Прабхупада ни каза, че без хазарт и без своеволни спортове. It's like if sometimes devotees like to play volleyball or baseball, but I never play. Понякога правилно обичат да играят волейбол или бейсбол, аз никога не играя. Because to me it's a frivolous sport. To me the meaning, the ultimate sport is Sankirtan Yagya. Why? That's a sport. So there's unlimited sporting pleasure by Sankirtan Yagya. I don't need any other stupid ball game like baseball or volleyball or bowling or whatever. Защото за мен това е един своеволен спорт. За мен истинския спорт е Санкиртан Йага, защото какъв е смисъл в тази игра на топка? I know when Tamal Krishna Maharaj heard that they were playing basketball, the devotees were playing basketball at the Los Angeles temple. You know what he said? Когато Тамал Кришна Махарадж чу, че преданните играят баскетбол в храма в Лос Анджелес, знаете ли какво каза? He said, well, we are not advanced enough to do that. И той каза, всъщност ние не сме толкова напредни да правим това. He was being sarcastic. Той беше, това го каза със сарказъм. So some devotees invite me to play basketball with them. I could say, well, I'm not so exalted to be able to play basketball and be in a state of pure bhakti. I'm too much of a neophyte, so I'll read here and chant instead. Thank you. Когато преданните поканят да поиграем баскетбол, аз отвръщам, аз не съм толкова издигнат, за да остана в чисто бхакти. По-скоро бих останал тук да почита и да помантрувам. I'm bringing this up because Prabhupada sometimes includes that in the fourth principle. No gambling and no frivolous sports. Аз отбелязвам това, защото понякога Шила Прабхупада казва това в четвъртия принцип. Без хазарт и своеволни спортове. Becoming very popular in ISKCON now, but when Prabhupada here, we never did that stuff. Never. No one ever thought of playing sports when Prabhupada was here. Когато Шила Прабхупада беше още тук, ние никога не си мислихме да играем в спорт. But now when he's gone, so many devotees are playing sports. Но сега той като си има толкова преводани играят спорт. There is a saying, when the cat's away, the mice will play. Има една поговорка, че когато котките спят, мишките танцуват. And I'm sad to say it's happening in ISKCON. И тъжно ми е да кажа, но това се случва в ISKCON. When Srila Prabhupada was here, we never played any sports, and now so many devotees are playing sports, but I do not join in such sporting activities. Когато Шрила Прабхупада беше тук, ние никога не играехме никакви спортове, но сега когато той не е тук, толкова много правилно и ударени играят, но аз никога не съм... I may have spoiled your sporting activities now that you do here. I don't know if you play basketball and volleyball here, but I mean, some temples do that. And I don't know if I stepped on your toes by saying these things, but since you're asking me to, explain about the subtleties of no gambling, and that's included with the no gambling by Prabhupada. That's why I brought it up. You asked and I answered. Не знам дали съм настъпил по петите тук, не знам дали играете ви някакъв спорт, футбол или баскетбол или каквото и да е. You don't hear? Okay. No. That's good. Pure Vaishnavism. Yeah, I'll answer your question. But we have to make it, I've been told, Param Jyoti gave me a 7:40 cutoff, and we're already, of course we have another board member here, but maybe he'll allow us 2 more minutes. Anyway, go ahead.
What can you say about the sport which is practiced for the of your health? What's that? For the sake of your health. What can you say about the sport which is practiced for the sake of your health? If one has some health problem and that's the only thing you can do, then that's all right. Ако някой има някакъв проблем със здравето, Just like some devotees do, push-ups and sit-ups тогава наред, както някой премотани, примерно, for their health. If one has to do something for health and there's no other way to exercise other than playing the sports, then that may be okay. Как някой премотани, примерно, правят набирания или коремни лицеви опори. Ако това е единствен начин да поддържа тялото. И ако това е единствен начин да поддържа тялото, тогава това е наред. You can say, well, the only way I can get some exercise is to go out and play some sports. Then why don't you sing and dance in the kirtan? Но ако искаш просто да се раздвижиш, да излезеш навънка, да политиш малко, например, защо просто не станеш и да потанцуваш на киртана? If you jump up and down in the kirtan, that's aerobic dancing. Ако подскачаш нагоре и надолу на киртана, това е аеробик, като аеробик. You need exercise for health, and come to our temple and sing and dance and actually jumping up and down. Hare Krishna, Hare Krishna. Ако имаш нужда от упражнения, ела в храма ни и подскачи нагоре надолу в екстаз. You will get very good exercise. Това ще е много хубаво упражнение. So in the subtleties we can talk another class. I have an instruction from Param Jyoti, and Prabhupada told me I always do what the temple president says. So I have to obey Param Jyoti, but he's temple president here. Srila Prabhupada ki jai. Jai. That one didn't get recorded. You recorded it. On there? Let me borrow that machine. I accidentally left it on pause. Oh, okay. Yeah, I'll just borrow this one. This is an Eye River also. Yeah. So